Dear students, today we are going to discuss about the 9th chapter, Applications of Biotechnology. Biotechnology, in short, genetic engineering. What is genetic engineering? According to our wish, we can alter the genome, we can alter the DNA. So, by altering the DNA, we can produce a different genotype. That's what we call it as the genetic engineering, and that broadly comes under biotechnology. Actually, in this lesson, what are the benefits we get due to that genetic engineering or biotechnology, applications of biotechnology? அப்போ மாணவர்களே, இன்றைக்கு நம்ம 9வது பாடம், மரபு பொறியியலினுடைய நன்மைகள், பயன்பாடுகள். அப்போது பயோடெக்னாலஜி, உண்மையிலே பயோடெக்னாலஜி என்பது உயிரி தொழில்நுட்பம். நமக்கு உயிரி தொழில்நுட்பம்னா என்னது? மரபு பொறியியல். நம்முடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ஒரு உயிரிக்க டிஎன்ஏ மரபு பொருளை மாற்றம் செய்தோம், அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மரபு பொறியியல்னு சொல்லுவோம், ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் சொல்லுவோம். அப்போ அதனுடைய நன்மைகள் என்ன, அதுதான் நம்ம இந்த பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம். Actually, various products are produced as a result of this biotechnology. That is the insulin, human growth hormone. Then if you take this blood clotting factor 8, interferon, then vaccines, transgenic organisms, gene therapy, stem cell therapy, even the cloning. அப்போ இந்த உயிர் தொழில்நுட்பத்தில் பயோடெக்னாலஜி என்னென்ன ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கி? 1 இன்சுலின் ஹார்மோன், 2 மனித வளர்ச்சி ஹார்மோன், 3வது பார்த்தோன்னா இரத்தம் உறைவதற்கான காரடி 8, 4வது இன்டர்ஃபரான்கள், 5வது பார்த்தோன்னா தடுப்பூசிகள், 6வது பார்த்தோன்னா மரபு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்கள் டிரான்ஸ்ஜெனிக் ஆர்கானிசம்ஸ், 7வது பார்த்தோன்னா ஜீன் செல் சிகிச்சை, இந்த ஜீன் சிகிச்சை, 8வது பார்த்தோன்னா மூல செல் சிகிச்சை ஸ்டெம் செல் தெரப்பி, 9வது பார்த்தோன்னா டயக்னாஸ்டிக் டூல்ஸ், இந்த சில ஆய்வுகளை பெற்றுள்ளது, 10வது பார்த்தோன்னா நமக்கு குளோனிங் மரபொத்த உயிரினங்களை உருவாக்குவது. இப்படி பல பயன்பாடுகள் நமக்கு மரபு பொறியியல் இருக்குது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் தேர் which may be in the production of insulin or human growth hormone or blood clotting factor number 8. Even if you take this one in the case of apart from that we have interferons. Even apart from interferons, there are vaccines are there. Then the molecular diagnosis is there. Transgenic organisms are there. Then that is gene therapy is there. Stem cell therapy is there. Even finally cloning, like that, a number of applications are there. The first one is insulin. You know, the hormone insulin, which reduces the blood sugar level. It reduces the blood sugar level. And if insulin is not secreted, that causes the metabolic disorder, that is a diabetes mellitus. So insulin is a hormone that reduces the blood sugar level. Actually, it reduces the blood sugar level either by converting glucose into glycogen or oxidizing glucose and release of energy. That is a function of insulin. அப்போ இன்சுலின் ஹார்மோன் எடுத்தாலும் முதல்ல இன்சுலின் ஹார்மோனுக்கு பணி என்னது? இரத்தத்தில் சர்க்கரை கலவை குறைப்பது. அப்போ இரத்தத்தில் சர்க்கரை கலவை குறைக்கிறதுக்கு 2 வழிகளில் இரத்த சர்க்கரை அளவை குறைக்கும். ஒன்று, இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸை கிளைக்கோஜனாக மாற்றி சேமித்து வைக்கும். இல்லை, இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸை ஆக்சிஜன் அடைய செய்து ஆற்றலை வெளிப்படுத்த செய்யும். இப்போ நமக்கு இன்சுலின் சுரக்கலை. அப்போ இன்சுலின் சுரக்கலைன்னா என்ன செய்யும்? இரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவு அதிகரிக்கும். அப்போ இரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவு அதிகரிக்கிறதுனால மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய வளர்சிதை மாற்று குறைபாடு என்னது? இன்சுலின். இந்த நாம் நீரிழிவுன்னு சொல்லலாம். அப்போ நீரிழிவின் மேலே குளுக்கோஸ் வளர்சிதை மாற்றத்தில் ஏற்படக்கூடிய குறைபாடு.
இன்சுலின் ஹார்மோன் இருக்கும், ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவு குறையும். எப்படி? குளுக்கோஸ் கிளைக்கோஜனாக மாற்றப்படும், உடம்புல சேமித்து வைக்கப்படும். இல்லை குளுக்கோஸ் ஆனது ஆக்சிஜனடைப்பட்டு ஆற்றல் வெளிப்படுத்தப்படும். அப்போ ரத்தத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் வைக்கக்கூடியதான் எந்த ஹார்மோனுக்கு வேலை? இன்சுலின் வேலை. ஸோ இந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் which reduces the blood glucose level. It reduces the blood glucose level in two ways. Either by converting glucose into glycogen and helps its storage in the liver. Even it helps in the oxidation of glucose and release of energy. So basically the function of insulin is to reduce the glucose. If insulin is not produced, that causes the metabolic disorder, that is the diabetes mellitus. You know, insulin hormone consists of, actually it's a protein hormone formed of 51 amino acids. The 51 amino acids are found in two polypeptide chains. That is the chain A with 21 amino acids and chain B with 30 amino acids. That's one alpha chain with 21 amino acids and the beta chain with 30 amino acids. Together 51 amino acids. These alpha and beta chains are connected together by means of a disulfide bond. So the insulin is a protein hormone formed of 4 polypeptide chains. That is a alpha chain with 21 amino acids and beta chain with 30 amino acids. Both the chains are connected together by means of the disulfide bond. அப்போ இன்சுலினை பார்த்தோன்னா அது ஒரு புரத ஹார்மோன், 51 அமினோ அமிலங்களை கொண்டது. இந்த 51 அமினோ அமிலங்களும் 2 பாலிபெப்டைட் சங்கிலிகளாக இருக்குது. ஒரு ஆல்ஃபா சங்கிலியும் ஒரு பீட்டா சங்கிலியும். ஆல்ஃபா சங்கிலி 21 அமினோ அமிலங்களையும் பீட்டா சங்கிலி 30 அமினோ அமிலங்களையும் கொண்டது. இந்த ஆல்ஃபா சங்கிலியும் பீட்டா சங்கிலியும் டைசல்ஃபைடு இணை மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருப்போ 51 அமினோ அமிலங்களை கொண்டது. ஆல்ஃபா மற்றும் பீட்டா சங்கிலிகளை கொண்டது. ஆல்ஃபாவில் 21 அமினோ ஆசிட், பீட்டாவில் 30 அமினோ அமிலம். இது ரெண்டும் டைசல்ஃபைடு இணைகளால் இணைக்கப்பட்டது. ஸோ ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன் வித் 51 அமினோ ஆசிட்ஸ். The 51 amino acids are arranged in 2 polypeptide chains, 21 in alpha chain and 30 in the beta chain. Both the chains are connected by disulfide bond. Actually, previously, the bovine insulin, the insulin which is obtained from animals, pigs, cows, were used. But that insulin, which was obtained from the animals, caused certain side effects. So scientists were of the effort to produce insulin using biotechnology. They succeeded it by introducing the insulin gene into the E. coli bacteria. So the artificially produced insulin or insulin produced by biotechnology formed of 3 chains, one alpha chain, one beta chain, A chain, B chain, and to link both the chains there is a complementary chain, that is a C chain. So this complementary chain C chain links both A and B chains. With that the function of the complementary chain is over. Such a insulin produced by biotechnology is known as humulin. So the humulin is marketed from 1986. அப்போ பார்த்தோன்னா இப்போது உயிரி தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக பயோடெக்னாலஜி மூலமாட்டு இன்சுலினை உருவாக்க முடியுது. எப்படி? இன்சுலினை உருவாக்குவதற்கு தேவையான ஜீனை நம்ம எங்கே கொண்டு போகிறோம்? ஈகோலை பாக்டீரியாக்கி கொண்டு போகிறோம். அப்போ ஈகோலை பாக்டீரியா என்ன செய்யுது? இன்சுலினுக்கான அந்த பாலிபெப்டைட் சங்கிலிகளை உருவாக்குது. உண்மையிலே 3 பாலிபெப்டைட் சங்கிலிகள், ஏ சங்கிலி, பி சங்கிலி மற்றும் சி சங்கிலின்னு சொல்லக்கூடிய 3 சங்கிலிகள் உருவாக்கப்படுது. இந்த ஏ சங்கிலி, பி சங்கிலி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், அது ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டான்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சி சங்கிலி ஒன்று வருது. இந்த சி சங்கிலிக்கு வேலை என்னது? ஏ சங்கிலியும் பி சங்கிலியும் இணைக்கக்கூடியது. எப்போ 2 சங்கிலிகளை இணைச்சாச்சோ அந்த சி சங்கிலி, அதோடு அந்த சி சங்கிலியுடைய வேலை முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ ஈகோலை பாக்டீரியாவை பயன்படுத்தி மரபு பொறியியலின் மூலம் இன்சுலினை உருவாக்குறோம். இப்படி செயற்கையால் உருவாக்கப்பட்ட, மருத்துவ ரீதியாக உருவாக்கப்பட்ட இன்சுலின் தான் என்ன சொல்லுவோம்? ஹிமுலின்னு சொல்லுவோம். இது 1986 சந்தைப்படுத்தப்பட்டு வருது. இப்போ நீங்கள் ஒன்று கேட்கலாம், அப்போது இதுக்கு முன்னாடி 1986க்கு முன்னாடி நீரிழிவு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு என்ன செய்தாங்க? அப்போவும் இன்சுலின் இருந்தது. அப்போ இருந்த இன்சுலின் என்னது? விலங்கினங்களுக்கு பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து, கணையத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இன்சுலின். அந்த விலங்கினங்களுக்கு கணையத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த இன்சுலின் போவைன் இன்சுலின் சொல்லுவோம். அந்த இன்சுலினை பார்த்திங்கன்னா சில பக்க விளைவுகள் இருந்தது.
அந்த இன்சுலினில் பக்க விளைவுகள் இருந்தனால தான் என்ன செய்தாங்க, அதுக்கு பதிலாட்டு விஞ்ஞானிகள் இந்த உயிரி தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக ஒரு இன்சுலின் உருவாக்குனாங்க. நம்ம அதை ஹிமிலின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இஸ் அ இன்சுலின் ஹார்மோன் மார்க்கெட்டட் இந்த பிராண்ட் நேம் ஆஃப் ஹிமிலின். அப்போது இன்சுலின் சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் சந்தையில் ஹிமிலின் உள்ள பேரில் கிடைக்குது. ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா ஹியூமன் க்ரோத் ஹார்மோன். சின்ன ஹைச், பெரிய ஜி, பெரிய ஹைச், human growth hormone. So the growth hormone is important for the transport of amino acid and protein synthesis. So when more amino acid is transported, that increases protein synthesis. When protein synthesis is more, automatically results in the growth. But if the growth hormone is secreted less, such a person fail to attain normal growth. What we call the condition dwarfism. So the dwarfism is caused due to the deficiency of human growth hormone. That is somatotrophin or somatostatin, somatostatin or somatotrophin. But by using biotechnology, we can introduce a gene which codes for human growth hormone into the E. coli. When this gene which codes for human growth hormone is introduced into the E. coli, then we can produce a plenty of human growth hormone. Because the growth hormone can be obtained only from the extract of the pituitary gland. But using the recombinant DNA technology or biotechnology, we are able to produce human growth hormone. So the problem of the shortness or the dwarfness is reduced by the biotechnology. அப்போ ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா உயிரி தொழில்நுட்பத்தினால உருவாக்கக்கூடிய ரெண்டாவது ஹார்மோனை பார்த்தோம்னா மனித வளர்ச்சி ஹார்மோன் சொமாட்டோஸ்டாட்டின் அல்லது சொமாட்டோட்ரோஃபின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன். பிட்யூட்டரி சுரப்பியால் உருவாக்கப்படக்கூடிய இந்த ஹார்மோனுக்கு வேலை என்னது, நம்முடைய உடலில் அமினோ அமிலம் கடத்தப்படுவதை அதிகரித்து புரத சேர்க்கை அதிகரிப்பது. எப்போ புரத சேர்க்கை அதிகரித்தோ என்ன நடக்கும், வளர்ச்சி நடக்கும். அப்போ வளர்ச்சி ஹார்மோனுக்கு வேலை வளர்ச்சியை உருவாக்குவது. யாருக்கெல்லாம் இந்த போதுமான அளவு வளர்ச்சி ஹார்மோன் உருவாகலையோ அவங்களுக்கு என்ன குறைபாடு ஏற்படும், சொமாட்டோட்ரோஃபின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டுவார்ஃபிசம்னு சொல்லக்கூடிய குள்ளத்தன்மை ஏற்படும். போதுமான வளர்ச்சி ஹார்மோன் சுரக்கையில் என்ன ஏற்படுது, குள்ளத்தன்மை ஏற்படுது. அப்போ இந்த குள்ளத்தன்மையை தவிர்ப்பதற்கான வழி என்னது, வளர்ச்சி ஹார்மோன் உடலுக்குள்ளே செலுத்தி அந்த ஆளை வளரச் செய்வது. வளர்ச்சி ஹார்மோன் எங்கே இருக்குது, பிட்யூட்டரி சுரப்பி தான் வளர்ச்சி ஹார்மோனை உருவாக்குது. அப்போது பிட்யூட்டரி சுரப்பியில் இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி ஹார்மோனை தூண்டக்கூடிய ஜீன் தட் கோட்ஸ் ஃபார் ஹியூமன் க்ரோத் ஹார்மோன் லொக்கேட்டட் இன் த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட். அப்போ அந்த பிட்யூட்டரி சுரப்பியில் இருக்க அந்த வளர்ச்சி ஹார்மோனை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தூண்டக்கூடிய அந்த ஜீனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நீக்கி அந்த ஜீனை எதுக்குள்ளே கொண்டு போகிறோம், ஈகோலி பாக்டீரியாக்குள்ளே கொண்டு போகிறோம். இப்போ ஈகோலி பாக்டீரியானால் என்ன செய்ய முடியுது, வேகமாட்டு நிறைய மனித வளர்ச்சி ஹார்மோனை உருவாக்க முடியுது. இப்படி மனித வளர்ச்சி ஹார்மோனை உயிரி தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் நம்மளால் உருவாக்க முடியுது. இப்போது அந்த மனித வளர்ச்சி ஹார்மோனானது சந்தைப்படுத்தப்படுகின்றது. அப்போது அந்த வளர்ச்சியினால் உள்ள பிரச்சனை நம்மளை எதால் மேற்கொள்ள முடியும், இந்த பயோடெக்னாலஜி உயிரி தொழில்நுட்பத்தின் மூலம். ஸோ த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஷார்ட்னஸ் ஆர் த டுவார்ஃபிசம் due to the deficiency of human growth hormone can be overcome by introducing the gene for human growth hormone into the pituitary gland, from the pituitary gland into the E. coli, and we can produce the large volume of human growth hormone. And if you take this, the third one is a blood clotting factor 8. So normal blood clotting, we need number of factors. One such a factor is blood clotting factor number 8. If the blood clotting factor number 8 is not there, blood takes a long time for clotting. That disease we call it as hemophilia 1. So the disease hemophilia 1 is mainly due to the absence of blood clotting factor 8. So this blood clotting factor can be obtained
from the normal persons, that is a non-hemophilic, from their blood. For separating the clotting factor number 8, we need a large quantity of blood from non-hemophilics. So the collection of large volume of blood from non-hemophilics may causing certain diseases. They are at the donors at the risk of certain diseases. So it is better to produce this blood clotting factor 8 using biotechnology. So the gene which is responsible for the production of clotting factor number 8 can be introduced into the yeast Saccharomyces cerevisiae, which is more stable. We can produce the blood clotting factor number 8. So by that way we can overcome the problem of hemophilia or the blood vessel disease number 1. So for normal clotting we need clotting factor number 8. If clotting factor number 8 is not there, that results in prolonged or the profuse bleeding, that we call it as the hemophilia 1. So for that, what we have to do? We have to collect the clotting factor number 8 from normal persons. For that we need large volume of blood. The donors may be at the risk of certain diseases. Now we can introduce the gene that codes for the clotting factor number 8 into the yeast Saccharomyces cerevisiae. We are able to produce large volume of this clotting factor number 8. We can overcome the problem of the hemophilia 1. அப்போ இரத்தம் உறைதல் காரணி 8. அப்போ இயல்பான இரத்தம் உறையதுக்கு நிறைய காரணிகள் இருக்கு. அதில் ஒரு காரணிக்கு பேர் என்னது? காரணி நம்பர் 8. இந்த காரணி நம்பர் 8 நம்முடைய உடலில் இல்லைன்னா இரத்தம் உறையதுக்கு நிறைய நேரம் எடுக்கும். இப்படி இரத்தம் உறையதுக்கு நிறைய நேரம் எடுக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய விளைவு என்னது? இரத்தப்போக்கு ஏற்படுது. இதைத்தான் நாம் இரத்த உறையாமை ஹீமோஃபிலியா 1ன்னு சொல்லுவோம். ஒரு நோய் ஏற்படுது, ஹீமோஃபிலியா, இரத்தம் உறையாமைன்னு உள்ள நோய். அப்போ இதை தீர்ப்பதற்கான வழி என்னது? இதை தீர்ப்பதற்கான வழியானது இயல்பான நபர்களிடமிருந்து இந்த உறைதலுக்கான காரணி 8ஐ நாம் பிரித்தெடுப்பது. அப்போ அதுக்கு நிறைய அந்த இரத்தம் தேவைப்படுது. அப்போ நிறைய இரத்தம் தேவைப்படும் போது அந்த இரத்த கொடையாளிக்கு பல நோய் தொற்று ஏற்பதற்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதை தவிர்ப்பதற்காக இரத்தம் உறைதல் காரணி 8ஐ கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஜீனை ஈஸ்டான சக்காரோமைசிஸ் சர்வேசியை உடலுக்குள்ளே செலுத்தி அந்த ஈஸ்டுக்கு உடலில் நிறைய இந்த இரத்த உறைதல் காரணி 8ஐ உருவாக்கலாம். இதன் மூலம் இரத்த உறையாமை ஹீமோஃபிலியா 1 என்று சொல்லக்கூடிய நோயை குறைக்க முடியும். அப்போ இயல்பான இரத்த உறைதலுக்கு பல காரணிகள் இருக்குது. குறிப்பாக இரத்த உறைதல் காரணி 8. இது இல்லைன்னா இரத்த உறைதல் நிறைய நேரம் எடுக்கும். இதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு தான் நம்ம ஹீமோஃபிலியான்னு சொல்லுவோம். இந்த ஹீமோஃபிலியான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நோயினால் ஏற்படக்கூடிய என்னது? இரத்த நிறை இழக்கப்படும். இதுக்கு தவிர்க்கக்கூடிய வழி என்னது? இயல்பான நபருக்கு இரத்தத்தில் இருந்து இந்த உறைதலுக்கான காரணி 8ஐ நம்ம பிரித்தெடுப்பது. அதுக்கு நிறைய இரத்தம் தேவைப்படும். அது பல நோய் தொற்றுகளை ஏற்படுத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால என்ன செய்யும்? இந்த இரத்த உறைதல் காரணிக்கான ஜீனை எடுத்து அதை ஈஸ்டுக்கு உடலுக்குள்ளே செலுத்தும். ஈஸ்ட் அந்த காரணி நிறைய உருவாக்குது. அப்போ இரத்த உறையாமை காரணி 8 இந்த உயிரி தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் நம்மளால் உருவாக்கப்படுது. Interferons. When the virus infects a cell, the mammalian cells produce a proteinaceous substance known as interferons. So, interferons are the proteinaceous substances released by mammalian cell in response to the viral infection. If you take this interferons, there are 3 kinds of interferons are there, namely alpha, beta, gamma. So, structurally in the interferons are of 3 types. So, there are certain genes in our body. The genes which are responsible for the production of these 3 kinds of interferons can be isolated, and using biotechnology they can be introduced into the body of the microbes, and we can produce the alpha, beta and gamma protein interferons. You know, the alpha, beta and gamma interferons will stimulate the body to produce the interferons or the antiviral proteins.
These antiviral proteins are vigorous against the infections of the virus and destroy the cells in which the virus is there or the viral infection is there. So using the recombinant DNA technology, we can produce interferons in larger quantities, and these interferons can be introduced in the body of the susceptible person so that their body will become more active in destroying the cells where the viral infection is there. So the interferons are the once again the products of biotechnology. Upon interferons, நோய் தொற்றுக்கு எதிராக பாலூட்டிகளினுடைய செல்கள் உருவாக்கக்கூடிய சில புரதங்களை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இன்டர்ஃபெரான்கள்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த இன்டர்ஃபெரான்கள் புரதங்கள் இது மனித செல்களால், குறிப்பாட்டு இந்த மேக்ரோஃபேஜ்களால் எல்லாம் உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு புரதம். அமைப்பினுடைய அடிப்படையில் இன்டர்ஃபெரான்களை பார்த்துக்கிட்டோம்னா இன்டர்ஃபெரான்கள் 3 வகை கொண்டதாட்டு காணப்படும். ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா. இந்த 3 அமைப்புகளையும் கொண்ட இன்டர்ஃபெரான்களை நாம் என்ன செய்யும், உயிரி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நம்ம உருவாக்கும். இப்படி உயிரி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி உருவாக்கி இந்த இன்டர்ஃபெரான்களை நம்ம உடலுக்குள்ளே செலுத்தினோன்னா உடலுக்குள்ளே இன்டர்ஃபெரான்கள் போய் என்ன செய்யுது, நம்முடைய உடலில் எந்த செல்லில் வைரஸ் தொற்று இருக்கோ அந்த செல்லை கண்டுபிடிச்சி அந்த செல்லை அழிக்கக்கூடிய பணியை அது மேற்கொள்ளுது. இவ்வாறு வைரஸை அழிப்பதற்கான பல பணிகளை இன்டர்ஃபெரான்கள் மேற்கொள்ளுதனால இன்டர்ஃபெரானும் உயிரி தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாட்டு காணப்படும். உயிரி தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் என்னது, இன்டர்ஃபெரான்கள், which are the protein substances produced in response to the infection of the virus. So antiviral proteins produced by the mammalian cell. 3 kinds are there based on the structure. Using biotechnology, we are able to produce interferons which protect human beings. Vaccines. To prevent the diseases, we can produce vaccines. Traditionally, vaccines were produced. Such vaccines which were produced traditionally were not in the pure form. Once again, such vaccines had certain side effects, and even these vaccines failed to achieve their purpose also. So first of all, the traditional method of vaccine production is somewhat a long process. Only little quantity can be produced. Once again, it had certain side effects and it has failed to attain the purpose for which it is introduced into the body, for that which is injected into the body. By using the recombinant DNA technology, we are able to produce vaccines. And if you take these vaccines which are produced by the recombinant DNA technology is of 3 types. Subunit vaccines, then attenuated vaccines, and the third one is a DNA vaccine. So there are 3 kinds of vaccines are there. They are the subunit vaccines, attenuated vaccines, as well as the DNA vaccine. தடுப்பூசிகள். அப்போ ஆரம்ப காலத்திலே நோய் தடுப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட தடுப்பூசிகளை பார்த்தோம்னா அவை ஒன்று உருவாக்கப்பட்ட முறை சற்று சிக்கலான முறை. இந்த சிக்கலான முறையிலேயே தடுப்பூசிகளை அவங்களால் எவ்வளோ தான் உருவாக்க முடியுது, குறைந்த அளவு தான் உருவாக்க முடிஞ்சது. குறைந்த அளவு உருவாக்கப்பட்ட அந்த தடுப்பூசிகள் கூட எண்ணத்தை கொண்டிருந்தது, சில பக்க விளைவுகளை கொண்டதாட்டு காணப்பட்டது. அடுத்தது சில தடுப்பூசிகள் எந்த நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்டதோ அந்த நோக்கத்தையும் அந்த தடுப்பூசிகள் என்ன செய்யவில்லை, அடையவில்லை. அப்போ ஆரம்ப காலத்திலே இயல்பாக பயன்படுத்தப்பட்ட தடுப்பூசிகள் குறைஞ்சளவு தான் உருவாக்கப்பட்டது. அடுத்தது அந்த தடுப்பூசிகள் பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தியது, எதிர்பார்த்த விளைவுகளையும் அவை ஏற்படுத்தவில்லை. அதனால் என்னாச்சு, செயற்கை முறையில் நாம் தடுப்பூசிகளை உருவாக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நாம் இப்போ செயற்கை முறையில் உருவாக்கின தடுப்பூசிகளை பார்த்தோம்னா, செயற்கை முறையில் நாம் உருவாக்கின தடுப்பூசிகள் ஒன்று இது எல்லாத்துக்கும் எதிரானது. ஏன்னா குறிப்பிடும் தன்மை கொண்டது, அதிக அளவு நம்மளால் உருவாக்க முடிஞ்சது. எந்த நோய்க்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்டதோ அந்த நோய்க்கு எதிராக அவை செயல்படக்கூடியதாட்டம் காணப்பட்டது. நோய் தடுப்பு ஆற்றலை உருவாக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டதாட்டம் காணப்பட்டது. அப்போ தடுப்பூசிகளை பார்த்தோம்னா பகுதி பொருள் தடுப்பூசிகள், செயலிழக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகள், 3 DNA தடுப்பூசிகள். அப்போ தடுப்பூசிகள் 3 வகையாட்டு. ஒன்று பகுதி பொருள் தடுப்பூசிகள், சப்யூனிட் வேக்சின்ஸ்.
செயலாக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகள் 3 DNA தடுப்பூசிகள். So the vaccines which are produced by recombinant DNA technology, first of all, they have certain advantages. One, large amount of these vaccines can be produced. Once again, quality wise they are superior. They are not having any side effects. They are superior in quality, large volume can be produced within a short period. Once again, they are not having any side effect. The 3 kinds are there, as I told you, subunit vaccines. The products such as proteins, peptides, or even DNA, if the vaccines can be produced against their proteins, the pathogens of proteins, or peptides, or DNA, such vaccines are known as the subunit vaccines. அப்போ பகுதிப்பொருள் தடுப்பூசிகள் என்பது யாது? நோய் உயிரிக்க உடலில் ஏற்பக்கூடிய புரதங்களுக்கோ, அதுக்கு உடலில் ஏற்பக்கூடிய பெப்டைடுகளுக்கோ, அதுக்கு உடலில் ஏற்பக்கூடிய டிஎன்ஏக்கோ எதிராட்டு தடுப்பூசிகள் உருவாக்கணும். அதை என்ன சொல்லிடுவோம்? பகுதிப்பொருள் தடுப்பூசிகள் சொல்லிடும். ஸோ the vaccines which are produced for the components of the pathogens such as proteins, peptides, as well as even for the DNA, these are known as subunit vaccines. Attenuated vaccines. The attenuated vaccines are the ineffective. They are live vaccines, but they are ineffective. As they are live but ineffective, they are unable to cause a disease, but they can stimulate our body to produce the immunity. So, by using recombinant DNA technology, we are able to produce vaccines, and we are able to produce microorganisms or the pathogens which are avirulent. Such avirulent are known as the attenuated. This attenuated can stimulate our body to produce immunity. Such vaccines are known as the attenuated vaccines. அப்போ உயிரி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி என்ன செய்யும்? நாம் செயலாக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகள் உருவாக்கும். அப்போ செயலாக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகள் என்பவை அவை உயிரோடு உள்ளது. அவை நம்முடைய உடலுக்குள்ளே செலுத்தப்பட்டால் நம்முடைய உள்ளுக்குள்ளே போய் நோய் தடுப்பாற்றலுக்கான காரணிகளை நம்முடைய உடலில் தோண்டும். அப்போ உயிர் உள்ளது, ஆனால் அவைகளால் என்ன செய்ய முடியாது? அது வீரியம் குறைஞ்சதுனால நோய் ஏற்படுத்த முடியாது. அப்போ இவற்றை நாம் என்ன சொல்லுவோம்? உயிரற்ற தடுப்பூசிகள், உயிருள்ள வீரியம் குறைந்த தடுப்பூசிகள், attenuated vaccine சொல்லுவோம். DNA vaccines. So if you take this one, if the that is a toxin of the pathogen is incorporated into the DNA of the microorganisms, the incorporated toxin in the DNA of the microorganism produces the vaccines. These vaccines are known as the DNA vaccines. So the toxins of the pathogens are introduced into the DNA of the DNA by using the recombinant DNA technology. Such vaccines which are introduced into the DNA are known as the DNA vaccine. அப்போ மூணாவது என்ன சொல்லுவோம்? இந்த நோய் உயிரிகள் உருவாக்கக்கூடிய நச்சு பொருட்களோ அவற்றுடைய பகுதி பொருட்களோ டிஎன்ஏயோடே இணைக்கப்பட்டிருக்கு. அப்போ டிஎன்ஏயோடு இணைக்கப்பட்டு அதன் மூலம் நம்ம உருவாக்கக்கூடியதை என்ன சொல்லுவோம்? நாம் டிஎன்ஏ தடுப்பூசிகள்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த டிஎன்ஏ தடுப்பூசிகள் உருவாக்குவதிலையும் எது பயன்படுது? உயிரி தொழில்நுட்பமானது பயன்படுகின்றது. ஜீன் தெரப்பி. Replacing the defective gene using a normal gene is known as the gene therapy. One of the novel methods of treating the diseases, especially inborn errors of metabolism or hereditary defects. See, the gene therapy is of 2 types: augmentation gene therapy and inhibition gene therapy. If you take this augmentation gene therapy, if there is a defect or deficiency is there, such genes can be replaced by a normal gene. This we call it as the augmentation gene therapy, where
a recessive gene is replaced, because the recessive gene only causes a particular hereditary disease. If the recessive gene is replaced by a normal gene, augmentation gene therapy. Inhibition gene therapy. There are certain dominant genes. The effects of the dominant genes are causing diseases. In that case, these dominant genes are inhibited from causing the particular disease. That we call it as the inhibition gene therapy. So, two types are there, augmentation gene therapy as well as the inhibition gene therapy. அப்போ இந்த ஜீன் சிகிச்சை பழுதுபட்ட ஜீனுக்கு பதிலாட்டு இயல்பான ஜீனை செலுத்தி பிறக்கும் போதே காணப்படக்கூடிய குறைபாடையோ மரபியல் ரீதியான குறைபாடையோ நாம் நிவர்த்தி செய்தோம்னா அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஜீன் சிகிச்சைன்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த ஜீன் சிகிச்சையை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீன் சிகிச்சை 2 வகையாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. ஒன்று குறைபாடை நிவர்த்தி செய்யக்கூடியது. ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீன் குறைபாடுனால ஒரு ஒடுங்குதன்மை ஜீன் இருக்குது, அந்த ஒடுங்குதன்மை ஜீனால் ஒரு குறைபாடு ஏற்படுகிறது. இப்படி அந்த ஒடுங்குதன்மை ஜீன் குறைபாட்டை நீக்குவதற்கு பதிலாக ஒரு இயல்பான ஜீனை பயன்படுத்தினோம்னா இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஆக்மெண்டேஷன் ஜீன் தெரப்பின்னு சொல்லுவோம். ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா தடுத்தல் ஜீன் சிகிச்சை, இன்ஹிபிஷன் ஜீன் தெரப்பி. ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீனோமில் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஎன்ஏல ஒரு ஓங்குத்தன்மையாக ஓங்குத்தன்மை கொண்ட ஜீன் இருக்குது. இந்த ஜீனோமில் இருக்கக்கூடிய ஓங்குத்தன்மை கொண்ட ஜீன் என்ன செய்யுது, ஓங்குத்தன்மை கொண்ட ஜீன் ஆனது அதுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட நோய் தொற்றை ஏற்படுத்துது, அந்த குறிப்பிட்ட மரபியல் நோயை ஏற்படுத்துது. அந்த மரபியல் நோயிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அந்த ஓங்குத்தன்மை ஜீனுக்கு செயல்பாட்டை தடுப்பதற்காக இந்த ஜீன் தெரப்பியை கொடுக்கும். அப்போது ஓங்குத்தன்மை கொண்ட ஜீனுக்கு செயல்பாட்டை தடுப்பதற்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய என்ன சொல்லுவோம், தடுத்தல் ஜீன் சிகிச்சைன்னு சொல்லுவோம், இன்ஹிபிஷன் ஜீன் தெரப்பி. where a dominant gene is inhibited from expressing phenotypically. The other one is augmentation gene therapy, where a defective gene is there, that defective gene is corrected using the normal gene. If you take this gene therapy, the gene therapy is of based on the cell in which the gene therapy is carried out. 2 kinds of gene therapy are there. They are somatic cell gene therapy and germ line cell gene therapy. Somatic cells are the body cells. We have millions and millions of body cells are there. The defects of the body cells can be corrected using the somatic cell gene therapy. So, if the defects of the body cells are corrected, we call it as the somatic cell gene therapy, where the millions and millions of cells are to be treated using the genes, corrective genes. The second one is a germline cell gene therapy. The germline cells are the reproductive cells, or the reproductive cells, or the germ cells. These reproductive cells are the single-celled sperm and ova. The defects of the single-celled sperm and ova are corrected. Then that we call it as the germ line cell gene therapy. So there are 2 kinds of gene therapy are there, the somatic cell gene therapy as well as the germ line cell gene therapy. அப்போது எந்த செல்லில் நாம் ஜீன் சிகிச்சை மேற்கொள்ளுமோ அந்த அடிப்படையில் நாம் ஜீன் சிகிச்சை 2ஆக பிரிக்கும். உடல் செல் ஜீன் சிகிச்சை, இன செல் ஜீன் சிகிச்சைன்னு சொல்லுவோம். நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய பல மில்லியன் கணக்கான செல்களில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுடைய ஜீனை மாற்றிக்கிட்டு அதுக்கு பதிலாட்டு இயல்பான ஜீனை நம்ம கொண்டு பொருத்தினோம்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லிக்கிடுவோம், உடல் செல் ஜீன் சிகிச்சைன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா உடலில் இருக்க செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஜீன் குறைபாடை நம்ம நீக்கும். அதுக்கு பதிலாட்டு இனசெல் ஜீன் சிகிச்சை, இனசெல் வழியை சார்ந்த விந்து செல்லிலேயோ அல்லனா அண்ட செல்லிலேயோ இருக்கக்கூடிய குறைபாடுடைய ஜீனை நீக்கிக்கிட்டு அதுக்கு பதிலாட்டு இயல்பான ஜீனை நம்ம கொண்டு பொருத்தினோம்னா குறைபாடுடைய ஜீனுக்கு பதிலாட்டு இயல்பான ஜீனை நம்ம பொருத்துவது என்ன சொல்லுவோம், ஜெர்ம் லைன் செல் ஜீன் தெரப்பி அல்லது இன செல் வழி ஜீன் தெரப்பின்னு சொல்லுவோம்.
அப்படி ரெண்டு வகையான ஜீன் தெரப்பி காணப்படும். ஒன்று உடல் செல்வழி ஜீன் தெரப்பி, இன செல்வழி ஜீன் தெரப்பி. இந்த இன செல்வழி ஜீன் தெரப்பி எளிமையானது. ஏன் அது எளிமையானதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம்? அந்த எளிமையான சொல்ல காரணம் ஒரே செல்லை கொண்ட விந்து செல்லிலேயோ முட்டை செல்லிலேயோ இருக்கக்கூடிய குறைபாடுடைய ஜீனை நம்ம மாற்றுவோம். அதனால இது எளிமையானதுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆஃப் த டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீன் தெரப்பி, somatic cell gene therapy and the germline cell gene therapy, the germline cell gene therapy is more superior since it is carried out in the unicellular sperm cell ovas. Once again, the process is simple, so the gene therapy is there. Transgenic organisms. We can change the genome, DNA of the organism, and we can produce desired organisms. If you are able to change the genome and to produce desired organism, then we call it as the transgenic organisms or gene modified organisms. Or transgenic organisms are otherwise known as the gene modified organisms. So for gene modification, the number of stages are there. We have to identify a desirable gene. Secondly, we have to identify a vector to introduce this gene. The third one is combining the desired gene with that of the vector. That is the third stage. The fourth one is introducing the vector with the desired gene into the organism to which we want to change the genome. Finally, analyzing or testing the introduction of the gene into the desired organism, desired gene into the desired organism, are the various stages in the case of the production of transgenic organisms. So, if we are able to change the genome of an organism, that we call it as the gene modified organisms or the transgenic organisms. So the gene is modified in the case of number of domestic animals. So number of stages are there in the producing the gene modified organisms. The first one, we have to isolate the desired gene or the DNA segment. Two, we have to identify a suitable vector to carry this identified gene to the organism where we want to introduce. 3, incorporating the desired gene in the genome of this vector. 4, introducing the vector into the body of the host cell. Finally, analyzing the products to confirm that the particular gene has been introduced. மரபு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்கள். நம்ம விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ஒரு உயிரிக்க மரபை மாற்ற முடியும்னா அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மரபு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்கள்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்படி மரபு மாற்றப்பட்ட இந்த உயிரினங்கள் என்ன செய்யும்? மரபு பொறியியலின் மூலம் நம்ம விரும்பப்பட்ட உயிரினங்களை உருவாக்க முடியும். குறிப்பாட்டு நாம் அன்றாடம் நம்முடைய வீடுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய நிறைய விலங்கினங்கள் இந்த மரபு மாற்றப்பட்ட முறையில் இப்போ உருவாக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இந்த மரபு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்கள் உருவாக்குறதுல சில நிலைகள் இருக்கும். ஒன்று, விரும்பக்கூடிய ஜீன்களை டிஎன்ஏயை தனிமைப்படுத்துதல், ஐசோலேட் பண்ணணும். நம்ம விரும்பக்கூடிய ஜீனை நம்ம தனிமைப்படுத்தணும். ரெண்டாவது, எந்த கடத்தியை பயன்படுத்தி இந்த ஜீனை நாம் ஒரு உயிரிலேருந்து இன்னொரு உயிரிக்கு கடத்தலாம். அப்போ ரெண்டாவது என்னது? கடத்தி. பாக்டீரியா பயன்படுத்தலாமா, ஈஸ்ட்டை பயன்படுத்தலாமா, வைரஸை பயன்படுத்தலாம். எந்த கடத்தியை பயன்படுத்தி நாம் விரும்பக்கூடிய அந்த ஜீனை ஒரு உயிரிலேருந்து இன்னொரு உயிரிக்கு கடத்த போகிறோம். அப்போ முதல்ல விரும்புகிற ஜீனை தனிமைப்படுத்தணும். இப்போ எந்த கடத்தி தேர்வு செய்திருக்கோம். மூன்றாவது, நாம் என்ன செய்யணும்? கடத்திக்கு உடலில் நாம் தனிமைப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஜீனை சேரும்படி செய்வது. நாம் கடத்தி இருக்கக்கூடிய ஜீனை நாம் தனிமைப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஜீனை கடத்திக்க உடலில் கடத்திக்க மரபு பொருளோடு சேர செய்யுது. அதுக்கு மூன்றாவது நிலை. நான்காவது நிலை, கடத்தியாட்டு நம்ம ஈகோலை பாக்டீரியாயோ வைரஸையோ இல்லை ஈஸ்டையோ பயன்படுத்தும். அந்த ஈஸ்ட் என்ன செய்யும்? ஈஸ்ட்டை பயன்படுத்தி
எந்த உயிரிக்க உடலில் அந்த குறிப்பிட்ட ஜீனை கொண்டு போகணும்னு நினைக்கும். கோழிக்கு உடலில் கொண்டு போகணும்னு நினைக்கமா, கோழி எம்பிரியோவில் கோழி கருவில் கொண்டு போகணும்னு நினைக்கமா, இல்லை எலிக்கு கருவில் நம்ம கொண்டு போகணும்னு நினைக்கமா. இப்படி கோழிக்கு கருவில் எலிக்கு கருவில் எதுக்கு கருவில் நம்ம கொண்டு போகணும்னு நினைக்கமோ அந்த கருவில் நம்ம கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம செய்யக்கூடியது என்னது, அதனுடைய அடுத்த நிலை. இப்போது கொண்டு போயாச்சு. கடத்தியின் மூலம் நம்ம விரும்பின ஜீனை விரும்பின உயிரிலிருந்து பிரித்தெடுத்து கடத்தியை தேர்ந்தெடுத்து கடத்திக்கு உடலுக்குள்ளே செலுத்தி கடத்தியை பயன்படுத்தி நம்ம விரும்பின உயிரிக்கு உடலுக்குள்ளே கொண்டு போயாச்சு. அப்போது கொண்டு போன பின்னாடி கடைசியாக அந்த உயிரினை உருவாக்கக்கூடிய பொருட்களில் நாம் எந்த நோக்கத்திற்காக ஜீனை நாம் அங்கே செலுத்தினோமோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறி உள்ளதா என்பதை கண்டுபிடித்தல். எந்த நோக்கத்திற்காக அந்த குறிப்பிட்ட ஜீனை ஒரு உயிரிக்க உடலுக்குள்ளே நம்ம செலுத்தினோமோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறி விட்டதா என்பதை கண்டுபிடித்தல். அப்போ இவ்வளவு நிலைகளும் காணப்படுகின்றது. ஸோ ஐடென்டிஃபையிங் த ஜீன்ஸ். The second one is identifying the vector, combining the desired gene with that of the vector, introducing the vector into the host cell. Finally, find out whether the desired product has been produced or the various stages in the case of production of the transgenic organisms. Number of advantages are there for the transgenic organisms. Quality wise they are superior. True. The effect of various vaccines, medicines can be tested in them. 3. In the case of their genome can be studied using this transgenic genome of the organisms can be studied. Bioreactive products can be produced. Bioreactive products can be produced. The effect of toxin on these organisms can be studied. Effect of toxins on these organisms can be studied. So, if you take the transgenic organisms are superior in their quality, not in quantity, quality. Quality wise they are superior to produce superior quality organisms. Transgenism, gene modified organisms help. The second one, bioreactive products. We want to produce certain proteins, certain hormones or certain enzymes. Such products can be produced from these transgenic organisms. If you take these transgenic organisms, the transgenic organisms can be tested for the effect of toxicity, to which level they can withstand the toxins. So the effect of toxicity can be tested on these transgenic organisms. Once again, if you take these transgenic organisms, the genome of the transgenic organisms can be easily studied. The genome of the transgenic organisms can be easily studied, or some of the advantages of the transgenic organisms. அப்போ இந்த மரபு மாற்றப்பட்ட உயிரிகளினுடைய நன்மைகள் என்னென்ன? 1, தரத்தின் அடிப்படையில் இவை மேன்மையான உயிரிகளாக இருக்கும். 2, உயிரியல் ரீதியாக முக்கியமான பொருட்கள், சில புரதங்களை, சில ஹார்மோன்களை, சில என்சைம்களை எல்லாம் உருவாக்குவதற்கு இத்தகைய உயிரிகளை நம்ம பயன்படுத்தலாம். 3, the effect of vaccines can be studied on these organisms. தடுப்பூசிகள் நம்ம அப்பப்போ உருவாக்கக்கூடிய தடுப்பூசிகளுக்கு எந்த அளவு தடுப்பூசிகளுடைய வீரியத்தன்மைக்கு எஃபெக்ட் ஆஃப் வேக்சின்ஸ் கேன் பி ஸ்டடீட். எந்த அளவு நச்சுத்தன்மையை தாங்கக்கூடியவையாக காணப்படுகின்றது, the effect of toxicity on these organisms. அப்போ அதை நம்ம இவைகளில் நம்ம சோதித்து பார்க்க முடியும். மரபு பொருளினுடைய தன்மையை படிப்பதற்கு இவ்வாறு பல விதங்களில் இந்த மரபு மாற்றப்பட்ட உயிரினங்களானது நமக்கு பயன்படக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. மாலிகுலர் டயக்னோசிஸ். You know, previously for diagnosing a disease, treating a disease is of two parts. One is a diagnosis and another one is a curative. For diagnosing a disease, previously the simple methods were used. The simple microscopy, blood analysis, urine analysis, such a tests were used
previously. When such a tests are used, first of all, these tests are mainly manual. They won't give apt result. 2. By the time we identify the symptom and test, the antigen level in the body of these organisms are too high. So once again a threat to the danger of the particular person. To avoid all this, the biotechnology has opened up number of tests in the case of molecular diagnosis. Elisa test, polymerase chain reaction test, DNA hybridization test, like that the number of tests are there. அப்போ பார்த்தோம்னா molecular diagnosis மூலக்கூறு நோய் கண்டறிதல். முற்காலத்தில் ஒரு நோயை கண்டுபிடிப்பதற்கான எளிய சோதனை முறைகளே காணப்பட்டது. அவை நுண்ணோக்கிகள் காணப்பட்டது, இரத்தம் பகுப்பாய்வு மற்றும் சிறுநீர் பகுப்பாய்வு போன்ற சோதனைகளே மேற்கொள்ளப்பட்டது. இத்தகைய சோதனைகளினுடைய உண்மைத்தன்மை கேள்விக்குறியாக காணப்பட்டது. ஏனெனில் மனிதனால் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனைகள் அத்தகைய சோதனைகளுடைய உண்மைத்தன்மையானது கேள்விக்குறியாக காணப்பட்டது. இரண்டாவதாக பார்த்தோம்னா, இந்த குறிப்பிட்ட நோய்களை கண்டுபிடிப்பது உடலில் காணப்படக்கூடிய நச்சு அல்லது ஆன்டிஜன் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை சென்ற பின்னால் தான் நோய் அறிகுறிகள் தோன்ற ஆரம்பிக்கும். அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே அந்த நோய் அறிகுறி, அந்த நச்சு உடலுக்குள்ள ஆன்டிஜன் டாக்ஸின் உடலுக்குள்ளே போன பிறகு தான் நோய் அறிகுறிகள் தோன்ற ஆரம்பிக்கும். அப்போ நோய் அறிகுறிகள் தோன்ற ஆரம்பிக்கும் போது அந்த குறிப்பிட்ட நோயாளி ஆபத்தான கட்டத்தை அடைந்திருப்பார். இத்தகைய சூழல்களில் தான் இந்த மூலக்கூறு நோய் கண்டறிதல் சொல்லக்கூடிய இந்த பிரிவுடைய தேவை வருகின்றது. அப்போது இந்த உயிர் தொழில்நுட்பத்தினுடைய பயன்பாடுகளில் பார்த்தோன்னா, ஒன்று இந்த முக்கியமான ஒரு பயன்பாடு மூலக்கூறு நோய் கண்டறிதல், மாலிகுலர் டயக்னோசிஸ். அப்போ இதுக்குள்ள என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? ஒன்று டிஎன்ஏ கலத்தல் ஒரு சோதனை இருக்குது, ரெண்டாவது எலைசா சோதனை, மூன்றாவது பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் சோதனை. இவ்வாறு பல வகையான சோதனைகள் இருக்குது. நம்ம 2 சோதனைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம், எலைசாயும் பிசிஆரையும். எலைசா டெஸ்ட், enzyme linked immunosorbent assay test. ELISA, enzyme linked immunosorbent assay, is a sensitive test used to identify the antibodies in the blood produced against the antigen. Whenever an infectious agent enters in our body, that infectious agent produces toxins or the antigens. In response to the antigens, our body produces antibodies. To measure or to identify the presence of antibodies is the motive of the ELISA test. It's a sensitive test. You know, the suspected antigen is immobilized or pasted on the ELISA plate. So suspected antigen is immobilized on the ELISA plate. Above the antigen, the specific antibody is added. The enzyme such as peroxidase is added for the binding of antigen antibody reaction. Excess of reactants are washed away. Finally, hydrogen peroxide is added. When hydrogen peroxide is added, it gives a suitable color. ELISA does not require the use of radioactive isotopes or radioactivity labeling. So, in the case of ELISA test, suspected antigen is immobilized on the ELISA plate. Above that, the specific antibody is added.
enzyme such as a peroxidase is added to catalyze the antigen antibody reaction. The excess of the reactants antigen antibody are washed away. Finally, hydrogen peroxide is added, which gives a suitable color. So it identifies the presence of antibodies in the particular sample. So this test is known as the Elisa test. So what we call is, it is a quantitative test. How much of antigen has entered in the body, in response to that only the antibodies are produced. அப்போ முதலாவது சோதனையை பார்த்தோம்னா எலைசா சோதனை. எந்த ஆன்டிஜனை நாம் சந்தேகப்படுகின்றோமோ அந்த ஆன்டிஜன் எலைசா தட்டுகளிலே ஒட்டப்படுகின்றது. ஒட்டப்பட்ட ஆன்டிஜனுக்கு மேல் அந்த குறிப்பிட்ட ஆன்டிஜனுக்கான ஆன்டிபாடிகள் சேர்க்கப்படுகின்றது. ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி வினையை வேகப்படுத்துவதற்கு பெர்ஆக்சிடேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நொதியானது சேர்க்கப்படுகின்றது. அளவுக்கு அதிகமான பொருட்கள், ஆன்டிஜன் மற்றும் ஆன்டிபாடி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பொருட்கள் நீரால் கழுவப்படுகின்றது. பின்னர் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இதோடு சேர்க்கப்படுகின்றது. இவ்வாறு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு சேர்க்கப்படும் போது எலைசா தட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட வண்ணம், நிறம் தோன்ற ஆரம்பிக்கும். அந்த நிறம் அடிப்படையிலேயே எந்த ஆன்டிஜன் காணப்படுகின்றது என்பது அளவறிந்து நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த எலைசா சோதனையின் ஒரு நன்மை என்னவெனில், கதிர்வீச்சு தன்மை கொண்ட எந்த பொருட்களும் இந்த எலைசா சோதனையில் பயன்படுத்தப்படுவது இல்லை. அப்போ குறிப்பிட்ட ஆன்டிஜன் எலைசா தட்டிலே சந்தேகப்படக்கூடிய ஆன்டிஜன் எலைசா தட்டிலே ஒட்டப்படுகின்றது. அதற்கான குறிப்பிட்ட ஆன்டிபாடி சேர்க்கப்படுகின்றது. பெராக்சிடேஸ் நொதி சேர்க்கப்படுகின்றது. அளவுக்கு அதிகமான இந்த வினைபூடிய பொருட்கள் கழுவப்பட்டு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு சேர்க்கப்பட்டு தோன்றக்கூடிய நிறத்தினுடைய அடிப்படையில் அது வைரஸ் தொற்றா, பாக்டீரியல் தொற்றா என்பவை அனைத்துமே கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறு எலைசா சோதனையானது செயல்படுகின்றது. சிறிதளவு காணப்படக்கூடிய ஆன்டிஜன்களுக்கும் அதிகளவு ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அளவறி மற்றும் இது எளிதில் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய உணர்வுபூர்வமான சோதனையாக காணப்படுகின்ற. ஸோ the suspected antigen is immobilized on the ELISA plate. Above that, the specific antibody is added. The peroxidase enzyme catalyzes the antigen antibody binding reaction. Excess of reactants are washed away. Hydrogen peroxide is added, that gives a specific color. Based on the color, the particular antigen is identified. And if you take this one, this ELISA does not require the use of radioactivity labeled markers or radioactive isotopes. It is a quantitative test, ELISA, and a sensitive test. The polymerase chain reaction. And if you take this polymerase chain reaction, this particular reaction, the PCR test, has 3 stages. Denaturation, renaturation, and synthesis are the 3 stages in the case of polymerase chain reaction. So if you take this one, the DNA of the suspect is heated all of a sudden up to 95 degrees Celsius. When the DNA is heated, that results in denaturation, that is the double helix of the DNA that unwinds and form 2 single-stranded. That we call it as the denaturation. After denaturation, it is suddenly cooled. When it is suddenly cooled, then the renaturation takes place. That means using the nucleotides of that particular area with the help of the DNA polymerase enzyme, the template is formed and the DNA is the DNA once again binds. That we call it as a renaturation. Once again, the third one is a synthesis. The temperature
is slightly raised up to 75 degrees Celsius. The synthesis of primer takes place. These are the 3 stages in the polymerase chain reaction. So, denaturation separates the DNA strands into 2. Renaturation, the separated ones act as a template. And in the case of synthesis, once again they synthesize their own DNA. By that way we can magnify, multiply number of times, and the particular antigen can be identified, particular pathogen can be identified in the body. அப்போ ரெண்டாவது சோதனை பார்த்தோம்னா பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் சொல்லக்கூடிய சோதனை, நாம் பொதுவாக பிசிஆர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சோதனை. இந்த சோதனை 3 படிகளை கொண்டது. 1 டீநேச்சுரேஷன், அந்த இயல்பான தன்மையை இழக்கச் செய்வது. 2 ரீநேச்சுரேஷன், பழைய நிலைக்கு கொண்டு வருவது. 3 புதிதாக உற்பத்தி செய்வது, சிந்தசிஸ் உருவாக்குவது. இப்போ இந்த சோதனையை பார்த்தோன்னா பிசிஆரை பார்த்தோன்னா நாம் சந்தேகப்படக்கூடிய நோய் வீரிக்க அந்த டிஎன்ஏயை திடீர்னு நாம் 95 டிகிரி வரை அதிகரிக்க வேண்டும். வெப்பநிலை 95 டிகிரி வரை அதிகரிப்பதனால் என்ன செய்யும்? இரட்டை சுழல் அமைப்பு கொண்ட டிஎன்ஏ தன்னுடைய இரட்டை சங்கிலி அமைப்பை இழந்து ஒற்றை சங்கிலியாக மாறும். இது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? டீநேச்சுரேஷன் சொல்லுவோம். இதை திடீரென்று குளிரூட்டக்கூடிய நிலைக்கு வெப்பத்தை ரொம்ப குறைக்கணும். இந்த நிலையை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ரீநேச்சுரேஷன்னு சொல்லுவோம். ஏன்? அது நியூக்ளியோடைடாட்டு பெயரப்படாது. இந்த ஒவ்வொரு சங்கிலியும் நம்ம டீநேச்சுரேஷன் மூலம் பிரித்தெடுத்து ஒவ்வொரு சங்கிலியும் என்ன அச்சுகளாட்டு டெம்ப்ளேட்டாட்டு மாறும். 3 இவை புதிய சங்கிலிகளை உருவாக்கி கொள்ளும், சிந்தசிஸ் உருவாக்கும், புதிய சங்கிலிகளை உருவாக்கி கொள்ளும். இப்போ இந்த பிசிஆர் சோதனையை பார்த்தோன்னா பிசிஆர் சோதனைக்கு நோக்கமே என்னது? நாம் சந்தேகப்படக்கூடிய டிஎன்ஏ அளவை பல மடங்கு அதிகரிக்க செய்து அதை நாம் கண்டுபிடிப்பது தான் அதனுடைய நோக்கம். தட் இஸ் டு மல்டிப்ளை த நம்பர் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பேத்தஜன் அண்ட் ஐடென்டிஃபை த பேத்தஜன். தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் த பிசிஆர். In the recent times, especially after the threat of COVID-19, you might have heard about the RT-PCR, reverse transcriptase polymerase chain reaction. COVID-19's genetic material is RNA. So, this RNA with the help of reverse transcriptase is converted into cDNA, complementary DNA. After converting the RNA into cDNA, the same procedure is followed. So, if the genetic material of the pathogen is RNA, then RT-PCR is carried out. By the process of, with the help of the reverse transcriptase. While in the case of normal PCR, what we require is a polymerase for the synthesis of DNA. But here, first of all, using RNA as a template, DNA is to be synthesized. So for that, we need the help of the enzyme reverse transcriptase. The DNA which is synthesized from this RNA is known as cDNA. Using the cDNA, the same procedure is followed. So that is RT-PCR. மாணவர்களே, அண்மை காலத்தில் குறிப்பாக இந்த கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் இந்த கொரோனாவை கண்டுபிடிப்பதற்கான சோதனையை பார்த்தீங்கன்னா RT-PCRன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த RT எதை குறிக்குது? ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டர்ஸை குறிக்குது. இப்போது அந்த கொரோனாவை உருவாக்கக்கூடிய COVID-19 மரபு பொருள் என்னது? RNA. அப்போது இந்த RNA ஆனது என்ன செய்யணும்? DNA ஆக மாற்றப்படணும். இந்த RNA DNA ஆக மாற்றப்படணும்னா இதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய நொதிக்கு பேர் என்னது? ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டர்ஸ் நொதி. அப்போ ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டர்ஸ் நொதியை பயன்படுத்தி RNAல இருந்து DNA உருவாக்கும். இப்படி உருவாக்கக்கூடிய DNA நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? cDNAன்னு சொல்லுவோம். திருப்பி இந்த cDNAல நடக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர் என்னது? நம்ம PCR நடக்கக்கூடியது தான். என்ன செய்யணும்? முதல்ல சிதைக்கணும், சிதைத்து 2 சங்கிலியாட்டு மாற்றணும். ரெண்டாவது என்ன செய்யணும்? பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரணும்,
புதிய சங்கிலிகளை உருவாக்கணும். இந்த 3 நிலைகளும் காணப்படுகின்றது. அப்போ RT-PCR RNA மரபு பொருள்னா RT-PCR மேற்கொள்ளும். ஸோ இஃப் த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இஸ் RNA, then in that case we follow the RT-PCR technique. Then if you take this as PCR has number of applications to diagnose number of diseases. Even it is a prenatal technique. If any defect in the embryo in the womb, the defect can be diagnosed. The same can be used in the case of amniotic cells or the cells which are obtained from the amniotic fluid. Chorionic villi sampling. Chorionic villi, that is the placenta binds with the uterine endometrium by means of villi. That villi is known as a chorionic villi. The chorionic villi sampling. The chorionic villi sampling, amniotic fluid test, even if you take this one in the case of prenatal diagnosis, for all this we use PCR. So the PCR is a dependable test or the procedure to identify whether there is any genetic defect. அப்போ பிசிஆரை பார்த்தோம். இந்த பிசிஆர் அப்போ நான் முதல்ல என்ன சொன்னேன், இது COVID-19 கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும்தான். அப்படி இல்லை. கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு மரபியல் குறைபாடு ஏதாவது இருக்கா, ப்ரீநேட்டல் டயக்னோசிஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் டிஃபெக்ட்ஸ், கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு மரபியல் குறைபாடுகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா என்னது, ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிடில் இருக்கக்கூடிய செல்கள். ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிட் நம்ம ஆம்னியோசென்டசிஸ்ன்னு ஒன்று பார்த்தோம் இந்த வருஷத்தில் தொடக்கத்தில் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தில். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆம்னியோட்டிக் திரவத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்லை எடுத்து அந்த செல்லில் இதே பிசிஆரை செய்து அந்த செல்லை மேக்னிஃபை பண்ணி அதை நிறைய செல்கள் உருவாக்கி ஏதாவது குறைபாடு இருக்கா குழந்தைக்கு, அதை பார்ப்பதற்கும் இந்த பிசிஆர் பயன்படுது. அது மட்டும் இல்லை, இந்த பிசிஆரை பார்த்தீங்கன்னா கோரியானிக் வில்லை சாம்பிளிங். அந்த கோரியானிக் வில்லை கருவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கருவில் வளர்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய குழந்தை என்ன செய்யும், தாய்க்க உடலோட தனக்கு ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்துவதற்காக இதை ஏற்படுத்தி கொள்ளுது, தாய்சை இணைப்பு திசு ஏற்படுத்தி கொள்ளுது. இந்த தாய்சை இணைப்பு திசு தாய்க்க உடலில் ஒட்டக்கூடிய அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும், சின்ன சின்ன உறிஞ்சிகள் இருக்கும், வில்லை இருக்கும். இதைத்தான் கோரியானிக் வில்லைன்னு சொல்லும். அந்த கோரியானிக் வில்லையினுடைய ஒரு சிறு பகுதியை எடுத்து கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு ஏதாவது குறைபாடு இருக்கா இதை கண்டுபிடிப்பதற்கும் இந்த பிசிஆர் ஆனது பயன்படுகிறப்போம். பிசிஆரை பார்த்தோம், பிசிஆர் பல விதங்களில் பயன்படுகின்றது. கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு குறைபாடுகள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, கோரியானிக் வில்லை சாம்பிளிங்கு, ஆம்னியோசென்டசிஸ். ஸோ பிசிஆர் has a number of applications such as the prenatal diagnosis of hereditary defects or genetic defects, chorionic villi sampling, cells of the amniotic fluid analysis. In all this, the PCR has its own applications. Even in the case of forensic science, by using the PCR, we can find out the culprits or the criminals who have committed murder, rape, etc. The smaller samples such as hair, semen, a drop of blood, these samples collected from the place of crime are used to identify, used and the DNA from these samples are collected, amplified using PCR. So in forensic science also this PCR has its own application. So PCR has its application in forensic science. The criminals such as the person involved in murder, rape, etc. can be analyzed, can be identified. The samples such as hair, blood, semen collected from the place of crime can be used and the DNA is isolated, it is amplified using PCR and the criminal can be arrested. அப்போ பார்த்தோன்னா இந்த பிசிஆருக்கு இன்னொரு இது என்னது, குற்றவாளிகளை கண்டுபிடித்தல். குறிப்பாக ஃபோரன்சிக் சயின்ஸ் தடய அறிவியல் துறையிலே இது பயன்படுது. சில குற்றங்கள் புரிந்தவர்களை, கற்பழிப்பு, கொலை போன்ற குற்றங்கள் புரிந்தவர்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எப்படி அவங்கள கண்டுபிடிக்க முடியும், குறிப்பிட்ட குற்ற செயல் நடந்த இடத்திலே கிடைக்கக்கூடிய ரோமங்கள், முடி, இரத்த துளிகள், விந்து நீர், இவைகளில் இருந்து சேகரித்து அதிலேருந்து ஒரு செல்லு கிடைச்சா போதும், அந்த செல்லில் உள்ள டிஎன்ஏ எடுத்து அந்த டிஎன்ஏயை
பெரிதாக்கி ஆம்பிளிஃபை பண்ணி பல முறை அந்த டிஎன்ஏ என்ன செய்யலாம், ரெட்டிக்கு செய்து அந்த டிஎன்ஏ பெருக செய்து அந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் மூலம் எந்த குற்றவாளி செய்தான் உள்ளதையும் கண்டுபிடிப்பதற்கு அது பயன்படுகின்றப்போ இந்த தடய அறிவியல் துறையில் இந்த கற்பழிப்பு, கொலை போன்றவை செய்த குற்றவாளிகளையும் கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி? அந்த இடத்துல கிடைக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ரோமங்கள், இரத்தம், விந்து நீர் போன்றவற்றை சேகரித்து அவற்றில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்லை எடுத்து டிஎன்ஏ எடுத்து அந்த டிஎன்ஏ பிசிஆர் மூலமாட்டு முதல்ல என்ன செய்யணும், அதை டீநேச்சுரேஷன் பண்ணி ரீநேச்சுரேஷன் பண்ணி சிந்தசிஸ் பண்ணி பல தடவை இதை செய்யும்போது நிறைய டிஎன்ஏ உருவாக்கி குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிப்பதற்கும் நாம் பயன்படுத்தலாம். தென் ஸ்டெம் செல் தெரப்பி. If you take this, the stem cells are the undifferentiated cells. These undifferentiated cells can be differentiated into any kinds of cells. The stem cells are of two types. One is the embryonic stem cells and another one is the adult stem cells. If you take the embryonic stem cells are the multipotent stem cells. The embryonic stem cells can be obtained from the epiblast or from the hypoblast. These stem cells can be differentiated into more than 200 types of cells. So these cells that we call it as the embryonic stem cells. Whereas if you take the adult stem cells are pluripotent stem cells. The pluripotent stem cells can be differentiated into certain tissues. So the stem cells are used in the case of the field of medicine, especially in the grafts as well as in treating certain disorders. And if you take this one, nowadays that stem cell banks are gradually flourishing. The stem cell banks which are storing the cells of the amniotic fluid, cells of the umbilical cord, by charging certain amount, and these cells, the stem cells can be used in the future. So the stem cells are the cells which are having the ability to differentiate into any kind of cells. This stem cell technology is fastly developing field in the case of biotechnology, especially the problem of to overcome the problem of graft rejection, or in the case of tissue repair, tissue damage. In all these, the stem cells are used. The stem cells are of two types. They are the embryonic stem cells as well as adult stem cells. The embryonic stem cells are taken from the developing embryo, from their epiblast, their epidermis, hypoblast, that is endodermis. The cells are collected. These embryonic stem cells are multipotent. They can differentiate into 200 and more different kinds of cells. Whereas the adult stem cells are pluripotent. They can be differentiated into only certain tissues. So the stem cells are there. Stem cell banks. In the recent times, the stem cells banks are in the process of developing. These stem cells banks, by charging certain amount, they store the umbilical cord or amniotic fluid for the future use, because the umbilical cord and the amniotic fluid are having the embryonic stem cells, and these stem cells can be converted into any kind of tissues. மூல இன செல்கள். அப்போ பார்த்தோன்னா அண்மை காலத்தில் இந்த உயிரி தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு துறை என்னது? இத்தகைய மூல இன செல்களை பற்றியுள்ள ஆராய்ச்சிகள். இந்த செல்களை நம்ம ரெண்டு வகையாட்டு பிரிக்கலாம். ஒன்று கருவில் இருக்கக்கூடிய மூல இன செல்கள், முதியவரிடம் இருக்கக்கூடிய மூல இன செல்கள். இப்போ கருவில் இருக்கக்கூடிய மூல இன செல்களை பார்த்தோன்னா கருவில் இருக்கக்கூடிய மூல இன செல்களை ரெண்டு வகையாட்டு பிரிக்கலாம். ஒன்று மேற்புற செல்லிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய எப்பிபிளாஸ்ட்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த மூல செல்களும், ஹைப்போபிளாஸ்ட்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய மூல செல்களும். இந்த கருவிலேருந்து இருக்கக்கூடிய இத்தகைய மூல செல்களை பார்த்தோன்னா இவை பன்முகத்தன்மை கொண்டவை. எந்த செல்களாக வேணாலும் இந்த செல்களை என்ன செய்துக்கலாம், நம்ம கருவிலேருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மூல செல்களை நம்ம மாற்றம் செய்ய முடியும். அதே நேரம் அண்மை காலத்தில் பார்த்தோன்னா முதிர்ச்சி அடைந்த அந்த மூல செல்கள் கூட பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இவை ஒரு குறிப்பிட்ட மாற்றங்களை அடையக்கூடிய செல்களாட்டு தான் காணப்படுகின்றது. அப்போது இத்தகைய மூல செல்களும் ஆராய்ச்சி அண்மை காலத்தில் வேகமாட்டு வளர்ச்சியடைந்து வரக்கூடிய ஒன்றாட்டு காணப்படும். மூல செல் வங்கிகள், இத்தகைய மூல செல்களை பாதுகாப்பதற்கென்று சில வங்கிகள் அண்மை காலத்தில் வேகமாட்டு தொடங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிடில் இருக்கக்கூடிய ஆம்னியோட்டிக் திரவத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தகைய மூல செல்களையும், அதே போல் நஞ்சிக்கொடின்னு சொல்லக்கூடிய தாய்சை இணைப்பு திசுவில் இருக்கக்கூடிய செல்களை இவை சேமித்து வைக்கின்றன. இவை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு இத்தகைய திசுக்களை சேமித்து வைக்கின்றது. ஏனெனில் இவை அனைத்துமே கருவில் இருக்கக்கூடிய மூல செல்கள். இத்தகைய செல்கள் எந்த செல்களாக வேண்டுமெனினும் மாற்றமடைய முடியும். இத்தகைய வளர்ச்சியும் நமக்கு இந்த அண்மை காலத்தில் உயிர் தொழில்நுட்பத்தினால் ஏற்பட்ட ஒரு விளைவாக காணப்படுகின்றது. குளோனிங், producing genetically identical organisms is known as a cloning. And if you take this, the first genetically identical organism produced is a sheep Dolly by Ian Wilmot. He produced this genetically identified sheep using the nuclear transplantation method. He took a udder cell, which is a somatic cell or the mammary gland cell from a sheep. He allowed the the udder cell to starve for 5 days so that the nucleus of the starving cell can be easily removed. He took the ovum cell from one another sheep. This ovum cell is a haploid cell, which is a gamete, but the udder cell or the mammary gland cell is the body cell. He removed the nucleus of the ovum cell since it is haploid. Then Wilmot transferred the nucleus of the starved udder cell or the mammary gland cell and transferred it into the enucleated ovum and implanted it into the uterus of one another sheep, and he was able to develop a cloned sheep. That cloned sheep is known as Dolly. So the producing genetically identical organism is known as the cloning. The first clone produced was a sheep Dolly produced by Ian Wilmot. Ian Wilmot produced Dolly by using the method nuclear transplantation. For producing a cloned sheep, first of all he selected a sheep, removed the mammary gland cell or udder cell from a sheep. The mammary gland cell or the udder cell is a somatic cell, body cell. He allowed the somatic cells to starve for 5 days so that the nucleus can be easily removed. He took the ovum cell from one another sheep. Ovum cell is a gamete cell, but it is haploid. He enucleated the nucleus of the ovum cell and transferred the nucleus of the udder cell or the mammary gland cell in the enucleated ovum, and found that there was embryonic development, and he transferred this embryo into one surrogate sheep, and finally it gave birth to the sheep Dolly, which was a cloned sheep. அப்போ பார்த்தோன்னா நகலாக்கம், குளோனிங் நகலாக்கம். அப்போது மரபு ஒத்த உயிரினங்களை உருவாக்குறதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நகலாக்கம்னு சொல்லுவோம். நகலாக்கத்தின் மூலம் முதல்ல உருவாக்கப்பட்ட உயிரினம் என்னது? டோலின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆடு. இது அயன் வெல்மாட்னு சொல்லக்கூடியவர் உட்கரு மாற்றம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த முயற்சியின் உட்கரு மாற்றம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வழிமுறையின் மூலம் உருவாக்கினார். ஒரு பெண் ஆடை எடுத்து அதனுடைய பால் சுரப்பியிலிருந்து ஒரு செல்லை எடுத்துக்கொண்டார். அந்த பால் சுரப்பி செல் உடல் செல், அது இரட்டைப்படை குரோமோசோம்களை கொண்டது. அந்த பால் சுரப்பி செல்லை எடுத்து அதை 5 நாட்களுக்கு அதை தனியாக உணவு எதுவும் கொடுக்காமல் அந்த செல்லை வைத்திருந்தார். ஒரு பெண் நாட்டிலிருந்து அண்ட செல் ஒன்றை எடுத்து அந்த அண்ட செல்லை என்ன செய்தார் எனில், அது அண்ட செல்லானது இன செல்லாக இருந்த போதும் அது பாதி எண்ணிக்கை கொண்ட குரோமோசோம்களை உடையது. அந்த பாதி எண்ணிக்கை கொண்ட குரோமோசோமுடைய உட்கருவை அண்ட செல்லிலிருந்து நீக்கிவிட்டார். இப்பொழுது அண்ட செல்லுக்கு உட்கருவில்லை. இந்த உட்கருவில்லாத அண்ட செல்லிலே
அந்த பால் சுரப்பியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த செல்லினுடைய இரட்டைப்படை உட்கருவை அண்ட செல்லுக்குள்ளே கொண்டு வந்தார். இவ்வாறு உட்கரு மாற்றம் செய்து கருவளர்ச்சி நடைபெறுவதை கண்டார். அவர் அதை ஒரு செவிலி ஆட்டினுடைய கருப்பையிலே அதை தங்கச் செய்து அதன் மூலம் டோலி என்று சொல்லக்கூடிய நகலாக்கத்தின் மூலம் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி ஒன்றை உருவாக்கினார். So if you take this one, the merits and demerits are there. You know, the cloning is expensive. It results in wastage of embryo. Then the cloned animals have developed a number of diseases. The lifespan or the longevity of the cloned animals are short. The cloned animals does not resemble with that of the genetic parents. So if you take this number of demerits and merits are there. That is, one is the cloned animals, it is expensive. Wastage of embryos. Lifespan is short. Number of diseases affected the cloned animals. They does not resemble their parents. Even the biodiversity can be maintained by using cloning. Biodiversity can be maintained by using cloning. அப்போ பார்த்தோன்னா குளோனிங்னால நன்மை தீமை எல்லாமே இருக்குது. என்னது? ஒன்று, இது ஒரு சிக்கலான ஆராய்ச்சி நிகழ்வு. நிறைய கருக்கள் இதில் வீணடிக்கப்படுது. இந்த நகலாக்கத்தின் மூலம் உருவாகின உயிரிகளெல்லாம் பல நோய்கள் ஏற்பட்டது. நகலாக்கத்தின் மூலம் உருவாக்கின உயிரிகளுக்கு வாழ்நாட்களை பார்த்தோன்னா வாழ்நாட்கள் ரொம்ப குறைவாக இருந்தது. இந்த நகலாக்கத்தின் மூலம் உருவாக்கின உயிரிகளை பார்த்தோன்னா மரபியல் பெற்றோர் எந்த பெற்றோரிலிருந்து உட்கரு எடுக்கப்பட்டதோ அந்த பெற்றோரை ஒத்திருக்குதில்லை. ஆனால் இதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட உயிரிகளை பார்த்தோன்னா அழிந்து போன உயிரினங்களை நம்ம திருப்பி கொண்டு வர முடியும். அதன் மூலம் உயிரி பல வகையுமே நம்மளால் பேணி பாதுகாக்க முடியும். இப்படி பல நன்மைகள் இருக்குது. என்னெல்லாம்? ஒன்று, நன்மைகள் மற்றும் இதில் உள்ள சில பிரச்சனைகள் இருக்குது. என்னெல்லாம்? அழிந்து போன உயிரிகளை திருப்பி கொண்டு வரலாம். ரெண்டாவது பார்த்தோம்னா இது சிக்கலான ஒரு ஆராய்ச்சி நிகழ்வு. மூன்றாவது, நிறைய கருக்கள் வீணடிக்கப்படுது, பல நோய்கள் ஏற்பட்டது, வாழ்நாட்கள் குறைவு, மரபு பெற்றோரை ஒத்திருக்குதில்லைன்னு சொல்லக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் இருந்தது. ஸோ the cloned animals, first of all, it is expensive, wastage of embryos, the lifespan is short, they are affected by number of diseases. Once again, they does not resemble with their parents, genetic parents, but it can helps in maintaining biodiversity as extinct animals can be brought back. Number of ethical issues are there. If you take this cloning, the ethical issues, as it is a research purpose, and you know, the mind of people are evil, scientists are evil. They may produce an organism. That organism may become a threat to human civilization, and such organisms can be used in war. So that is one of the ethical issues. So by using the cloning, some of the unwanted evil organisms may be produced. These evil organisms are produced to gain supremacy in war. That will be the end of the human race or the human civilization. அப்போ பார்த்தோம்னா இந்த நகலாக்கத்தின் மூலம் என்ன செய்யலாம்? விஞ்ஞானிகள் அவங்க விருப்பத்துக்கு ஏதாவது ஒரு உயிரியை, தீங்கு விளைக்கக்கூடிய உயிரியை உருவாக்கி அதன் மூலம் ஒரு போரை உருவாக்கி மனித குலத்திற்கு அழிவுக்கு கூறின இது காரணமாக அமையலாம். அப்போ பார்த்தோம்னா ஒழுக்கவியல் பிரச்சனை இருக்குது. அப்போ மனிதனுக்கு எதிரான உயிரிகளை உருவாக்கி மனித இனத்தையே அழிப்பதற்கான நடவடிக்கை கூட இதன் மூலம் எடுக்க முடியும். That is, so like that, the number of applications are there for this biotechnology. Students, please go through the textbook. I hope you are following me and you are studying all the lessons well. Okay, please be safe during these days. Be at home and do your work. Thank you.